Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Jeff Goldblum. Is this me here? Let me see who's here. Let me see. Let me see. You look all so nice. Thank you for coming. It's nice to see you. Nice to see you. Look so nice. Thank you. Hi guys. Hello, ladies and gentlemen. We'll just leave half a minute to the Yeah, take your time. You're so nice to come in the drizzling rain and everything. But it's nice. Do you live here in Deauville, or you come from all over? Really? Paris mostly? Or? Vous venez surtout de Paris ou des environs? Jerusalem. My gosh. And wow. And do you stay for the you're here for the festival for much of it also, of course. How about that? Someone said just for you. Well, no. We came all the way from Chicago. Chicago, really? This is my first time ever at the Deauville Film Festival. Yeah, I've never been here. Never been to this place. It's so beautiful and charming, enchanting, and you know. Donc c'est la première fois que je viens au festival de Deauville et c'est la toute première fois même que je viens à Deauville. C'est un lieu que je trouve tout à fait charmant. Yeah, Bon, yeah. Who speaks English? Who speaks English? Most people. Many, but many, none, not so much. French, but French mostly. I wish I spoke French. Doesn't How do you matter. say I'm sorry? Je suis désolée. Je suis désolé. Sorry. My wife speaks French. She speaks to we have a 2-year-old son and a 4-month-old son, and she speaks exclusively French to the boys. We have 2 boys. And the 2-year-old is now kind of getting to be bilingual, you know. Yeah. Donc ma femme parle français et elle parle français, exclusivement français à nos 2 enfants. Nous avons 2 garçons, un de 2 ans et un de 4 mois. Et celui qui a 2 ans commence à être bilingue. Yeah, my wife is here actually. The 2 boys and my wife are here. We came to stay for a few days, and then we're going to Paris, and her family is going to meet us there. So, you know, we're making kind of a trip out of it. Very sweet, very sweet. En fait, c'est une occasion vraiment charmante parce que ma femme est là avec les enfants, donc nous sommes ici en famille. Nous allons passer quelques jours et ensuite nous irons à Paris où la famille de ma femme va nous rejoindre. Donc c'est vraiment And Emily, my wife, we married 2 years ago. We've been together 6 years. She was in La La Land. She doubles Emma Stone. She does the aerial dancing outside the planetarium. And then if you saw Valerian, Luc Besson's movie, she's Rihanna's body in that. She choreographed everything, and she's the dancer. She does all the movements in that. She was in the Olympics for Canada in 2000. She did rhythmic gymnastics and Cirque du Soleil kind of things now. Donc en fait, ma femme, Émilie, elle a doublé Emma Stone dans La La Land. Et si vous avez vu Valériane, c'est elle qui en fait a fait toute la chorégraphie pour Rihanna. Et c'est elle qu'on voit danser. Elle lui a prêté son corps en quelque sorte pour les scènes de danse. En fait, elle était en l'an 2000 dans l'équipe olympique du Canada pour la gymnastique rythmique. Right after this, when we go do the bench unveiling, are you going to be at the bench unveiling? Alors, est-ce que vous allez être présent sur les planches pour les photos? Anyway, they're coming. They're not going to. I didn't want to bore them with all of this today, but they're coming they'll be at the beach event. They might like Donc, toute la famille sera présente à la plage tout à l'heure, si vous voulez les voir. She likes to dance, you know. If we put some music on, she may dance, you know. S'il y a de la musique, peut-être, elle se mettra à danser. Bon, on va peut-être commencer la conférence de presse. Yes, so should I pick the questions? You don't pick the questioners, I pick them? Well, you do. Why not? Really? Jeez, well, okay, yes, sir.
Maybe you use the microphone for your answers later. Oh, yeah, have you heard nothing that I've said so far? What the heck? You should have told me. You should have told me. Okay, so yes, sir. How long do we have, by the way? Because About 20 minutes. 20 minutes, okay. So I want to get to everybody. Can you tell us somewhat about the character in the next Marvel Studio movie, whatever? I think I know what you said. Thor Ragnarok. Anything about that? Yeah. Well, I'm happy with. I think that's going to be. I was happy to do it. We had a very nice time in Australia. Actually, Emily and the boys came and stayed with me there while we worked. Taika Waititi is the director, whom you may know, created Flight of the Conchords, and did that lovely movie, What We Do in the Shadows, all improvised vampire movie. And he did Hunt for the Wilderpeople. He's very, very good. And we improvised a lot of what we did. I like to do that. We had a good time, and he's very funny. So it may be a different kind of tone than the other two Thor movies. We'll see what gets in and gets out, but I had a lovely time doing it. It's coming out November 3rd. Yeah, I'm about to do a lot more press for that. Yeah. Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait très volontiers. On a vraiment passé du bon temps en Australie. Émilie est venue avec les enfants, d'ailleurs. Et bon, le réalisateur, c'est un type assez incroyable. Il a fait des films de vampires, mais en même temps, il adore improviser. Il a même fait un vol sur le Concorde à l'époque. Donc, on a en fait beaucoup improvisé pendant le tournage. Et moi, j'aime beaucoup ça. Le réalisateur aussi, il est en fait très drôle. Et je pense que le film sera très différent des deux autres Thor. Et il sort le 3 novembre, donc je ferai là aussi pas mal de conférences de presse pour la sortie du film. Yes, sir. Yes, sir. Qu'est-ce que cela fait d'être devenu une icône de la pop culture? How does it feel to be an icon of pop culture? How does it feel to be an icon of pop culture? Oh, I don't know. I don't know if that's even true. I feel lucky, I must say, to have spent my life devoting it to this business of play and pretend, and eternally grateful to have worked with terrific directors and been in some really good movies, some enjoyable movies, and I feel now, as I've always felt, like a kind of, and this is true, a humble student. I feel like I'm getting better, trying to get better, and I feel like I might be on the brink of the threshold of my best work. I hope. I feel like I might be. I think so. À vrai dire, je ne sais pas si c'est vrai, l'icône de la pop culture. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je me sens très chanceux. Je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir passé le plus clair de mon temps à jouer, à faire semblant, à faire comme si. Et je serai éternellement reconnaissant aux grands réalisateurs avec lesquels j'ai tourné. J'ai fait de très bons films. Certains étaient vraiment très plaisants, très agréables. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, mais je peux le dire vraiment aujourd'hui, je me sens comme un étudiant extrêmement humble qui est encore en train d'apprendre, et j'essaie de m'améliorer. Et j'ai l'impression aujourd'hui que je suis en quelque sorte sur le seuil de ce qui sera la meilleure partie de mon travail. En tout cas, je l'espère. Let's see. I'll do it like this. Yeah, yes, sir. Yes, you with the cap. Yeah. Welcome. You live in LA, right? I live in Los Angeles. Okay. That's right. Because I heard that at home you have a garden house, specially installed for playing and practicing. How do you have to imagine that? Are you actually training there, speaking sentences? Do you do that every day? Has that changed since you have two boys? I have a what in the house? A garden house. A gun? A garden house. A garden house. Garden house? Yes, where you try to get better every day, where you're practicing. That's what I heard. Might be a... I think I know what you mean. My guest house, the guest house. Ah, okay. No, it's not a garden house. We have a garden. We have a nice garden, and Charlie, the 2-year-old especially, is into nature, and we do a lot of hosing and planting. It's a kind of wild Jurassic Parky kind of
garden, drought tolerant. There's not water there, so drought tolerant, but a lot of wild plants. But yes, the guest house, which I've lived in the same house for 30 years in Los Angeles. Do you know Los Angeles? Have you been there much? Do you know there? No, you do a little bit. You do. By the way, if you come there, I have a jazz band. I play piano in a jazz 5-piece band. And if you get there, look up Rockwell. Google Rockwell, and if I'm there on a Wednesday, we have a residency there. So anytime I'm in town and not working, you're invited to Rockwell and see us there. Tap me on the shoulder. It's very intimate. Rockwell. But I've lived in the same house in the Hollywood Hills for 30 years, and there's a guest house that has served many functions. And yes, I like acting every day, and for different periods, for different movies, whether I'm working on a play or I should let you do it. It's all right. Working on a play, I practice. I like to practice. I like to do my stuff. There's a gym there. I work out in the gym every day and play the piano every day, and I work on my acting every day, especially if there's something to work on. Right now, there's a movie that is just getting all kind of fixed up, and I may do in a month. And so every day, including today, in the hotel room, there's stuff I can do on my own. I practice. I practice my acting, and I have people come over sometimes, and we act together. But now it's serving, and then I've had band rehearsals there, but it has served different functions, and now it's a lot of kid stuff there. There's a lot of big area that's a lot of for toys and Charlie to play in. Sorry for the long... It's all right. Donc la question c'était, j'ai appris que vous avez, disait monsieur, une serre dans votre jardin. Où vous répétez, où vous jouez. En fait, il ne s'agit pas d'une serre, il s'agit d'une petite maison pour les amis qui se trouve donc sur la propriété. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai un jardin autour de cette maison et avec mon fils Charlie, qui a 2 ans, on fait beaucoup d'arrosage de plantes et ça pousse de manière un peu sauvage d'ailleurs dans le jardin. C'est pas toujours très, très bien entretenu, mais bon. Pour ce qui est de la maison donc, qui sert de chambre d'amis, en fait, ça fait en gros 30 ans que j'habite au même endroit et je ne sais pas si vous connaissez Los Angeles, mais en fait, j'aimerais vous dire à ce propos que si vous venez à Los Angeles, tapez Rockwell sur Google et vous verrez, je fais partie d'un petit orchestre de jazz, on est 5, et tous les mercredis, si je suis en ville et que je ne travaille pas, nous jouons à Rockwell et c'est très sympa, très relax, donc vous êtes invités à venir nous écouter jouer. Donc sur les collines de Los Angeles, comme je le disais, où j'ai cette maison, c'est vrai que dans la petite maison pour les amis, j'aime bien m'en servir pour jouer, pour répéter, que ce soit pour le théâtre ou pour le cinéma. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est-à-dire que tous les jours, je répète, je fais aussi tous les jours ma gymnastique, tous les jours je joue du piano. Et là, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur un film qui n'est pas encore vraiment décidé, mais c'est en cours d'élaboration. Eh bien, peut-être que ça va se faire dans un mois. En tout cas, même aujourd'hui, à l'hôtel, j'ai répété, en tout cas, tout ce que je peux faire tout seul, je le fais. Quelquefois, il y a d'autres personnes, d'ailleurs, qui se joignent à moi pour qu'on répète ensemble. Dans la petite maison, il y a eu aussi assez souvent des répétitions de musique. Mais aujourd'hui, ça sert surtout de salle de jeu pour les enfants. Et donc, il y a plein de jouets pour les enfants. Voilà. I saw your hand up. You in the green, a lovely mademoiselle in the green. Merci. So tonight you're going to have a tribute paid to you? What? A tribute paid to you tonight? Yes, tonight, yeah. So I have one question. If there was just one film you would like us to discover or rediscover, what would it be? If there was one film to discover or to rediscover. I don't know. They're showing four here at the festival. Yep.
some of the more widely seen ones, right? Jeez. I don't know. I've done a lot of stuff. I feel like I'm getting better. I've seen, like I said, I'm trying to do. I saw recently a movie I did a while ago, and sometimes it's hard for me to see older things. I go, I could have done better. Could have done better. So I think I'm most fond of the things I've been doing more recently, you know. So I don't know if there's anyone I'd recommend. My wife has mostly not seen anything that I've done. When we met 6 years ago, she didn't know who I was originally, but I had to tell her. And mostly, when? What did I tell her? Well, I didn't have to. She didn't say, what do you do, or anything like that. I didn't have to say. We met at the gym. We were at the gym. And she was doing, as you can imagine, some fantastical thing. Like when we marched over, blah, 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 blah. And then I think by the time I came that night to see her perform, her girlfriends had told her, hey, Jeff Goldblum, and so, you know, like that. But, you know, I still have to tell her she mostly hasn't seen anything that I've done. So the question comes up, you know, hey, is there anything I really should have her see? And no, the answer is no. I don't make her see or necessarily want her to see anything. What did we see the other day? Oh, no. We find our way, but there's nothing that really she has to see. And what would I show the kids? I don't know. It'll all soon be forgotten. All of it'll all turn to dust pretty soon, just like us and just like this building, and nobody will care about any of it. Uh-oh. Oh, no. You know now? Well, keep it for a minute. En fait, il y a 4 films qui sont montrés là, pendant le festival, qui sont peut-être ceux qui ont été le plus vus. Mais récemment, j'ai revu un film comme ça que j'ai fait il y a quelque temps. Mais en fait, c'est assez dur pour moi. Quand je vois des vieux films à moi, je regarde et je me dis, j'aurais pu mieux faire quand même. Hein. Et j'ai l'impression que je préfère les films les plus récents. Mais franchement, je ne sais pas quoi vous dire, quoi. Et alors, ma femme, elle n'a rien vu pratiquement de ce que j'ai fait. Lorsque je l'ai rencontrée il y a 6 ans, elle ne savait pas qui j'étais. Et en fait, on s'est rencontrés dans une salle de sport. Alors, quelqu'un est intervenu pour dire « Mais qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Et donc, moi, je la voyais faire. Évidemment, elle faisait des trucs incroyables dans cette salle de sport. Et donc, j'étais la voir, lui parler. Et en fait, c'est son amie, sa copine, qui lui a dit « Mais enfin, tu sais pas, c'est Jeff Goldblum. » Elle n'avait aucune idée, quoi. Et donc, c'est un sujet qui revient de temps en temps, parce qu'elle me demande « Mais est-ce qu'il y a un film que je devrais voir, quand même ?» Mais non, j'ai envie de dire non, il n'y a rien, il n'y a aucun film qu'elle devrait absolument voir. Et puis, qu'est-ce que je montrerai à mes enfants ? J'en sais rien. Parce qu'en fait, je crois que tout ça va finir en poussière, comme tout ici, ce bâtiment et tout le reste. Donc, bon. Yes, ma'am, yes, ma'am. Allez-y. Yes, yes. Jerusalem, yes, we're going to... Bonjour. Bonjour. Merci. Et merci beaucoup. Alors, dites-moi, vous avez fait du théâtre, vous êtes une icône du milieu cinématographique, mais à vous voir comme ça aujourd'hui, je me dis que ça serait extraordinaire si vous faisiez un seul en scène. Je vois ça vraiment. Voilà, alors c'est ma question. So, you work for the theater, you're an icon in the film industry, but when I look at you and listen to you today, I think a one-man show, that would be great for you today. Who showed up? A one-man show.
Oh, one-man show? Oh, you're so sweet. I was playing piano, today in the hotel. I'm staying at the hotel, and I just have to run through my routine every kind of day for 45 minutes. And a lot of people, it was in the lobby of the hotel, so a lot of people gather around. It was nice. I put on a show for them. But you'd come to the show. You'd enjoy our show. Thank you so much. So nice to be here. At our gig, I play piano. You'd like some of this if you like that jazz music. You'd like some of that. And then we play games. Sometimes we play the movie game. Here, see if we can do it now. I know that many of you don't speak English, but you can help me. Somebody yell out the name of an actor. Let's say an American actor, since we're in the Deauville Film Festival. An American actor or the title of a movie. Go ahead, and I'll show you how it works. Goes movie, actor, movie. On va jouer au jeu du cinéma, c'est-à-dire vous allez dire un nom d'acteur ou un titre de film et je vais vous montrer comment ça marche. Who? Harrison Ford. So Harrison Ford takes us to, we got to go actor, movie, actor, movie. Harrison Ford takes us to Morning Glory, takes us to Jeff Goldblum. So that's pretty quick. Huh? The Big Chill takes, is that what you said? Pulp Fiction. Perfection. Pulp Fiction. Pulp Fiction. I wasn't in Pulp Fiction. We're now Jeff Goldblum. It goes Harrison Ford, Morning Glory, Jeff Goldblum. I wasn't in Pulp Fiction. Jurassic Park, Laura Dern, Blue Velvet, David Lynch. Dennis Hopper. You can go. You say who's Dennis? Name another Dennis Hopper movie. Which? Apocalypse Now takes us to Marlon Brando. Here's a side game. Who would you rather? Do you know this game? Who would you rather? Donc ça c'est un autre jeu qui est-ce que vous préféreriez? Marlon Brando or, you have to name an equivalent, or Gérard Depardieu. Applause for Marlon Brando. Alors applaudissez d'abord Marlon Brando. Applause for Gérard Depardieu. Et maintenant pour Depardieu. Okay, that's enough of that. That's enough of that one-man show. I don't know. Thank you. That's it? No, Pauline. I was going to get to every question, and I used it up with silliness. Thank you very much. I hope I see you more tonight or